Hello guys, good morning, good evening to all the people around the world. Guys, magluluto tayo guys ng walleye fish. Ito yung walleye natin guys from fresh water. Yan guys, malinis na siya. May mga sangkap na tayo, luya, sili at saka bawang guys. Ipapaksiw natin to guys. Masarap to guys, paksiw natin. Walleye fish yan guys, yun na. Lagay na natin sa ating lutuan. Ilagay lang sa ilalim ang mga sangkap guys. Yun, medyo decent size na walleye. Yun, walleye fish yan guys. Pagkatapos guys, lagyan natin ng asin. Iodized salt ang gamit natin guys. Napakasarap nitong paksiw na walleye fish guys from fresh water. Yan na guys, pagkatapos ng asin guys, lagyan natin ng suka. Lotong probinsya lang to guys, probinsya style na luto. Yan, lagyan lang natin ng kunting guys, suka o vinegar. Kahit anong klaseng suka guys, pwede na guys. Papakuluan lang to guys ng vinegar. Ganyan guys. Papakuluin lang yan guys. At saka okay na yan guys. Pwede na siya ihain sa misa guys. Thank you for watching.